несмотря на Нюскин, возникают определенные сложности, которые тормозят совершение таких поездок. И, да, плюс ко всем прочим делам, я могу добавить еще, что Синди прилетела только вчера, поэтому сегодня у нее глубокая ночь, в данный момент. Человек, который без всякой адаптации пришел делать тренинг, а потом приглашает в гости в ресторан свою команду на вечернюю встречу, это подвиг, это большого стоит. И так как тренинг наш начинается уже с моего приветствия, то я вам рекомендую вот все то, что я перечислила, поиметь в виду, как некоторые из составляющих, которые должны сопровождать деятельность успешного лидера. Потому что абсолютно все, что она будет говорить, оно имеет очень большое значение. В Синди приехали две очаровательные женщины. Они не просто очаровательные, как женщины. Это люди, тоже подвижники. Вот взяла Синди, их попросила. Вот себе представьте, каким надо быть мотиватором, чтобы взять и сказать своему новому дистрибьютору: поехали, съездим со мной в Россию. Он скажет: так что, давай, поехали, съездим. Больше того, у одной из них, у Мишель, вообще, я думаю, что осталось совсем мало времени до того, чтобы родился ребенок. И их двое. И человек вот в таком состоянии отчаянном ездит сюда для того, чтобы что-то нам, не что-то, а важные вещи нам рассказать. И я уверена, что тот человек, который родится, как минимум, он будет тимулитом, но если он не захочет, заниматься сетевым бизнесом, в любом другом деле он, безусловно, будет мобилен, успешен, активен, безусловно, потому что такого уровня активности вот в таком пренатальном периоде мало кто переносит. Поэтому я бы хотела поблагодарить и Синди, девочки, вас я тоже приветствую. Я рада, что вы у нас в гостях. Я рада, что вы у нас в гостях. Мне очень хочется, чтобы вам понравилась Россия. И чтобы вы передали, что мы вас всех там тоже очень любим. И готовы с вами сотрудничать и жить дружно. Beautiful. Hello, my Nüskин family. Oh, good. Okay. Здравствуй, моя дорогая семья. So happy to be back here. Я так счастлива вернуться сюда. The thought of coming to Russia is like the highlight of my existence. А вот эти приезды сюда, это как бы одна из вершин моего существования. I am very happy to have brought somebody from my downline in America. Очень счастлива всегда привозить с собой своих партнеров из Америки. Because, as Tatiana said, I'm 74. Поскольку, как сказала Татьяна, мне 74. It's impossible for me to be doing social media. И невозможно для меня заниматься социальными сетями. When I send an email, I'm proud of myself. Когда я посылаю имейл, я горжусь собой. So I'm bringing the younger people with me. И я привезла молодых людей со мной. I want to tell you a little bit about them. И хочу немножко сказать о них. Miriam, the mom, Мама Мишель, is my accountant. Мой бухгалтер. For 25 years. 25 лет. For 25 years, I'm telling her to look at Nüskин.
И 25 лет я ей рассказываю о Нюскин. For 25 years. Oh, she's an accountant and she's a professor at a university. Помимо того, что она бухгалтер, она еще профессор в университете. For 25 years, she's telling me she has no time, she cannot И do it. 25 лет она мне говорит, что у нее нет времени, и она не будет этим заниматься. And she said to me, she saw my numbers, she knew I was making a lot of money. Она видит мои цифры, показатели, она знает, что я зарабатываю кучу денег. She was using product. Она использует продукт. But she... That's why she's so beautiful. Do we have the picture? No, that's tomorrow. Is it tomorrow? Oh, I'm so sad to hear that. Синди хотела показать фотографии, но покажут завтра. See you tomorrow. But anyway, she wasn't interested until she said, oh, maybe my daughter would be И вот это interested. все продолжалось до тех пор, пока Мириам не сказала, о, может быть, моя дочь заинтересуется. Her daughter Michelle was in a different network marketing company. А Мишель была в другой компании сетевой. It was very difficult to make money in that company. И там было очень трудно зарабатывать деньги. She worked very, very hard Она работала очень много, for 4 years, 4 года. and it didn't amount to much. И не заработала таких уж больших денег. So when Michelle finally agreed to come and look at it, И когда Мишель наконец согласилась прийти и узнать об этом, they had some, what's the word I want? Some Training and compensation. No, they had some personal issues in their life. и это было ее личное решение. Michelle's brother and Miriam's son И брат Мишель и сын Мириам, got very, very sick, они были очень больны. and they really couldn't pay too much Да, парень был attention. болен. They couldn't pay too much attention to the business. Не мог уделять много внимания бизнесу. Her son passed away. И он умер. You said it? You said that? М? Her son passed away? Yes. Okay. And then she had more time. Then she was able to come and pay attention to the business. И тогда Мириам? Мишель. И тогда Мишель смогла больше внимания уделять бизнесу, вернуться в бизнес. She was doing social media in her other company. И она занималась продвижением в соцсетях для другой компании. So it was very easy for her to transform her И для нее было business, легко перейти в той же сфере в Нюскин. the Nüskin business, to social media. Именно в соцсетях. And she's been teaching my whole team in America. И она учит всю мою команду в Америке. So I wanted you all to know it from somebody who's been very successful in doing И я it. хочу, чтобы вы знали, что вас будет учить очень успешный человек в этой сфере. I do want to say that social media is just one aspect of the business. Я не хочу сказать, что социальные сети – это единственный аспект нашего бизнеса. The business is still, social media allows you to reach more people. Просто соцсети позволяют вам достичь большего количества людей. And you will see how that works. И они все видят, как это работает. But you still need to think about maintaining and building a business. Но вы должны продолжать думать о том, как поддерживать свой бизнес. I am blessed that Nüskin came into my life 27 years ago. 27 or 27? 27 years И ago. я чувствую благословение в связи с тем, что Нюскин пришел в мою жизнь 27 лет назад. As most of you know, when I joined the business, Как большинство из вас знает, когда я присоединилась к бизнесу, I was married to the man, a very successful businessman in America, я была замужем за очень успешным бизнесменом в Америке. and I knew nothing about business. И ничего не знала об этом бизнесе. I was a mom raising children, И я была мамой, которая растила детей. and that's how I grew my network.
И также точно я общалась со своей командой. with the same love and С nurturing I такой did to же my любовью, с children. такой же заботой, как я относилась к своим детям. We become a family. Мы стали семьей. And the warmth and the love that you give your family is what you get back. И вот это тепло и любовь, которую вы отдаете своей семье, вы всегда получите обратно. So I don't want to keep you any longer. I want you to learn from one of the best in social media. Я не хочу больше занимать время, я хочу, чтобы вы узнали лучшее о работе в соцсетях. You know a leader is a good leader. I don't know if you remember, I was here, the last time I was here, I had a terrible eye infection. Вы помните, когда я была в последний раз здесь, у меня была ужасная инфекция глазная. Anna even said to me, I sent her a picture of myself, she said, don't come looking like that. Анна, да, Anna said that to me. She said, don't come looking like that. да, вот Анна сказала, что да, береги себя, приезжай к нам. Michelle being pregnant. Мишель беременна, Monday she had fever, she had temperature. и у нее в понедельник была головная боль и жар. And I said, oh my God, am I going to have to teach social media? И она говорила, как же я смогу вот этот тренинг провести? But the leader that she is, Но лидер есть лидер. said, don't worry about it, I will be there. И она сказала, не беспокойся, я это сделаю. So let's make Michelle feel very comfortable. Давайте сделаем так, чтобы Мишель было очень удобно. Let's welcome her up here. И поприветствуем ее за то, что она с нами. And let's So I'm so excited to be here. Я так взволнована тем, что я здесь. Definitely a trip that I'll never forget. И, конечно, это будет путешествие, которое я никогда не забуду. But now is when I'm going to be able to teach you something that I'm very, very confident in. И сейчас я собираюсь учить вас тому, в чем я действительно очень уверена. It's a perfect marriage between Nüskin and success. Это идеальный брак между Нюскин и успехом. And that is utilizing social media for your business. Это означает использование социальных медиа, социальных сетей для вашего бизнеса. So I'm not sure how many of you are already using social media for your business. Я не знаю, кто из вас уже использует социальные сети для вашего бизнеса. Perhaps you use social media just for your own entertainment. Может быть, вы их просто используете для развлечения. But in order for you to use social media for success, Но для того, чтобы использовать социальные сети для успеха, the best way to get started is your profile health. первое, с чего стоит начать, это здоровье вашего аккаунта. Your Facebook is going to be like your business card. И ваш Facebook будет вашей визитной карточкой. So the most important thing would be the cover photo. Самое важное – это обложка. Something that describes you or your interests. То, что описывает вас или ваши интересы. Your profile photo should be of you. И фото вашего профиля – это должно быть ваше личное фото. Here's a little checklist of things that will help them to set themselves up. Вот небольшой проверочный список, по которому вы можете проверить, соответствует ли это. So how do I explain? So something friendly and professional. Является ли это дружелюбным и профессиональным? Nothing embarrassing. Nothing political. Должно быть ничего такого двусмысленного, такого немножко стыдного, ничего политического. No pet photos. Никаких фотографий домашних животных. You want to present yourself
to your Facebook followers. Вы хотите презентовать себя для ваших последователей в Фейсбуке. There's something to follow, which is an 80-20 rule. 80-20 rule. 80? Like 80%, 20%. Существует такое понятие, как соотношение 20 на 80%. Принцип Парето. So 80% of what you post will be about your life. То есть 80% того, что вы постите, это будет о вашей жизни. 20% will be business and products. А вот 20% это бизнес и продукты. So let's pretend you're going to begin using social media for your business. Давайте представим себе, что вы только начинаете использовать социальные сети для вашего бизнеса. So it's best to share something funny or motivational. Очень хорошо делиться чем-то смешным или мотивационным. Limit business posts to maybe 3 times a week. Лимитировать бизнес-публикации максимум 3 раза в неделю. Share more things that you like and your daily commutes. И делиться теми вещами, которые вам нравятся, и то, что вы делаете каждый день. So if they haven't used social media in a while, I wanted to show them how that they can start getting that profile ready. Если у вас уже есть аккаунт в социальных сетях, то сейчас я вам покажу, как сделать его готовым для бизнеса. So the way that they could start is maybe something in the morning, maybe something motivational, something that they ate, maybe a thought that they had. Значит, что с утра мы постим? Что-нибудь мотивационное, или что-нибудь с хорошим настроением, или, может быть, еду, которую мы скушали вкусную. It depends what's going on in their life. Maybe if they're a stay-at-home mom, or they take care of family, things like that they can post about. Вы также можете делиться теми вещами, которые вы делаете по жизни. Может быть, вы заботитесь о вашей семье, о вашей маме, о ваших детях. То есть эти фотографии вот размещаете. It's okay to share links and different videos and posts. В то же время совершенно нормально делиться различными видео и постами других людей. Especially funny things. People love to be inspired and have comedy. Особенно теми вещами, которые поднимают настроение и людей вдохновляют. The more authentic and real you are, И чем более они такие яркие, интересные, the more people will feel that they trust you and know you. Тем больше люди будут чувствовать, что они чувствуют вас, и вы им нравитесь, они могут вам доверять. So that when it actually comes time to showing a product, То есть к тому времени, как вы собираетесь уже показать им что-то о продукте, or speaking about the business opportunity, или говорить о бизнес-возможностях, or talking about a presentation at the Nüskин Center, или говорить о презентации, которая пройдет в центре Нюскин, people will be more open-minded to see and hear and experience what you're talking about. Люди будут уже более открыты к тому, что вы собираетесь им показать, и к тому опыту, которым вы собираетесь с ними поделиться. Before you start posting about products, И прежде чем вы начнете делать посты о продуктах, it's good to start to build some kind of a social presence. Нужно создать такого типа присутствия в социальных сетях. So it's good to remember, have about 5 posts Хорошо помню, что примерно 5 публикаций before every product or business opportunity. Прежде чем любой возможностью бизнеса или продукта делиться. And then you can interchange it. И вы меняете их местами. It'll start to help you build up your presence. Это помогает вам простраивать ваше присутствие. Without being salesy. Без того, чтобы быть таким продающим очень. And if you're not adding new people to your network, И если вы не добавляете новых людей к вашей сети, then your regular friends won't become bored or unfollow you. Тогда ваши постоянные друзья, френды на Фейсбуке, им надоест, и они перестанут за вами следовать. So you can explain that there's posting do's and don'ts. Итак, существуют вещи, которые do's это делать, и don'ts не делать. So the do's are sharing your story.
Что делать? Делиться вашей историей. So I'll use an example. Я приведу пример. My mother, which we'll show you tomorrow, Моя мама, которую я покажу вам завтра, а мама в этот момент кивает головой и говорит, нет. She was very big. she was very overweight, Она была такой большой, but she used TR90 но она использовала TR90, to start to help her lose her weight. и это помогло ей начать терять вес. So that way now when she posts about it, И сейчас, когда она делает публикацию об этом, while sharing her life в то же время, как она делится своей жизнью с людьми, and how busy she is with being a professor and an accountant, и как она занята, будучи и профессором, и бухгалтером, people will be more open-minded to try the product that she used. люди гораздо более открыты к тому, чтобы попробовать те продукты, которые она использует. She could Cindy can show pass around the picture. But tomorrow at the expo, you'll see her picture. Завтра на экспо вы увидите эти как раз фотографии. Убедительные. I said it's very good. Doesn't even look like her. Before and afters and transformations То есть до и после вот этих преображений are wonderful to show. Вот эти фотографии, они замечательны для показа. But it's really the story that tells that makes the sale. И это та самая история, которая продает. People want to know why a product works and how it will help them with the solution. Люди хотят знать, как продукт работает и как он поможет им решить их проблемы. Just showing a product Просто показывание продукта and saying buy it is not going to do и anything. сказать купите это не сработает. You have to show it, maybe take a picture and have it in the background. Вы должны делать фотографии, может быть, когда этот продукт находится где-то на заднем плане. Or you can take a picture of your breakfast with your life pack. Или вы можете сфотографировать ваш завтрак, возле которого лежит ваш лайфпак. You can have your mud mask on or doing the facial for a Friday. Вы можете сделать фотографию с маской или как вы делаете гальваник. But you're sharing the story of how those products fit into your lifestyle. Но вы делитесь историей того, как этот продукт вписывается в вашу жизнь. Talking about benefits is good. Говорить о преимуществах хорошо. Like I didn't know anything about the TR90 last night, so that was good. Так же, как я вот вчера вечером не знала ничего о TR90, это было хорошо. Because in the US we just use it for weight management. Потому что в Соединенных Штатах мы используем это только для снижения веса. So you never know who in your social media you'll be educating. Поэтому вы не знаете, кому вы, собственно, даете образование среди вот ваших социальных друзей. So with you using your social media, there's 3 things to follow. То есть, когда вы используете социальные сети, нужно следовать 3 правилам. You want to educate them. Вы хотите дать им образование. You want to inspire them. Вы хотите вдохновить их. And you want to entertain them. И вы хотите развлекать их. If you can do all 3 of those, you'll start to build a social media presence and an influence. Если вы все это делаете, то тогда вы создаете ваше присутствие в социальных сетях и ваше влияние в социальных сетях. Which will help you to sell products. Что поможет вам продавать продукты. And build a team that's larger. И строить все больше и больше команды. I mean, I shared that already. Is that on their regular page, not on their customer page? Am I right? Is that separate? Sorry? The customer page, is that separate? No, that's not You yet. didn't say don't mention Nüskин Yeah. post and So for the don'ts, Итак, это было то, что надо делать. Чего не надо делать? so in the United States, we're not allowed to make medical claims. В Соединенных Штатах нам не разрешают делать медицинские заявления. I don't know how that works here in Russia. just the same. Because it's the demands of Okay. Nüskин. So we still cannot overpromise or say that it cures or heals something. То есть в Соединенных Штатах я сказала, что в России тоже правила везде едины. Компания международная, она работает, она очень законопослушна. То есть нам не разрешается делать медицинские заявления, что этот продукт может кого-то вылечить,
То есть, ну, ничего, мы не можем переобещать, да, обещать слишком много. So it's easier to take a picture of let's say, having the age-lock youth. Поэтому гораздо легче просто сделать фотографию, например, с age-lock'ом youth. And you can talk about a story how maybe it helped you feel better with your arthritis or aches and pains. So this I'm allowed to see. Yes. И, то есть, ну, можете взять какой-то продукт, сфотографироваться. Ну, вот она приводит пример, age-lock youth, у нас нет его на рынке, но у нас какие-то другие есть. Сфотографироваться и рассказать, как вот этот продукт вам помог справиться, если, например, у вас болели коленки. То есть это разрешается, то есть это ваша личная история. Because what that's doing is giving a recommendation, it's not making a cure. Поскольку то, что мы делаем, мы даем рекомендации, но мы не даем лечения, да, мы никого не лечим. We don't always post and say that a product is Nüskin. Мы не хотим, чтобы в публикациях было название, что это продукт Нюскин. It's good to have a little bit of curiosity. Очень хорошо, чтобы создавалось некоторое любопытство. Because then it allows your friends time to ask you the question of, what is it? Потому что это позволяет вашим друзьям, заставляет ваших друзей задать вам вопрос, а что это такое? Which will allow you to have the conversation. Что позволит вам продолжить разговор. Instead of them just going to Google and seeing Вместо what того, чтобы product они is. просто залезли в Google и все там сами посмотрели. So that's it. Okay. So best practices of times of when you can post. Лучшая практика по времени, когда делать публикации. You have to think about it. When are the times that you are most on social media? Подумайте о том, в какое время вы наиболее часто находитесь в социальных сетях. Those are going to be the best times to post. И это будет, конечно, самое лучшее время, чтобы делать посты. The more eyes on your post, Чем больше глаз видит вашу публикацию, the better it's going to be for you. Тем лучше это будет для вас. So, I mean, do those time frames work well for you guys over here? Because that's what works well for us. Вот я не знаю, ребят, для нас это работает очень хорошо. Я не знаю, работает ли это время для вас, но вот такое время у нас работает. So like 9, well, you can explain it to them. So when they Примерно wake с up, 9 до 10 утра, примерно с 11:30 до 12:30 и с 6 вечера до 8 вечера. То есть это то время, когда вот в Америке люди находятся в социальных сетях. Okay, good. So that's the time. So now for comments. О комментариях. The way that Facebook works Каким образом работает Facebook? is that when you put up a post, Это если вы размещаете публикацию, only 8% of your Facebook friends are actually going to see it. только 8% ваших фейсбуковых друзей, в общем-то, всего лишь это увидят. In order to get about 85% of viewers, Для того, чтобы получить более 85% зрителей, you need to have at least 10 likes and comments within the first hour of posting. вам необходимо, чтобы вашу публикацию в течение часа лайкнули и прокомментировали как минимум 10 человек в течение часа. But if you, in your post, you put any word with sale or buy one, get one, Но если вы употребляете там хотя бы слово «купите одну» или «купите два, получите третью в подарок», или просто «купите что-то», Facebook will think that you're selling Facebook думает, что вы продаете. and will not show it to your viewers. И он не показывает это вашим зрителям. So it makes it much harder for you to show these posts to people. То есть это делает гораздо более сложным для вас показать это большинству людей. Even if you have the comments. Даже если у вас есть комментарии. So what we do on our team То есть что мы делаем в нашей команде? is we created a little chat group, and I'll show you a little bit later, Мы создаем небольшой чат, я покажу вам, как это делается немного позже, where we notify each other где мы отмечаем друг друга. when we're going to put up a post И когда мы делаем публикацию, that's either business or product, это или бизнес, или продукт, so that way we can go and like and comment and support each other. для того, чтобы мы могли пойти, лайкнуть и поддержать, и прокомментировать друг друга. But authentic comments, Очень важный комментарий. not, Tell me like what? yeah, like
Because if your friends see that it's only Nüskin people, Когда ваши люди видят, что это только люди Нюскин, they're not going to pay attention to you. они не собираются на это обращать внимание. Also, it's not good to post business and products more than leave a space between like 24 to 48 hours. Также лучше всего делать промежуток 24 до 48 часов между публикациями о бизнесе или публикациями о продукте. It will get more attention from your friends. В этом случае вы получите больше внимания от ваших друзей. Okay. So this is the example of the chat that I was talking about. Like you can create a support chat for your friends. Это как раз пример того, как вы можете сделать чат поддержки для ваших друзей. This is one we have for New York. Это вот то, что у нас в Нью-Йорке. And here are a couple of, you can see how Billy let us know that he put up the post and then we called. Вот вы видите, как Билли разместил пост и позвонил. And then what we do is we go to their page then. Вернее, позвал нас, да. И тогда мы идем на его страницу. And we go like and support it. И мы ставим лайк и поддерживаем его. So that would be good for them to create a list of at least 10 to 15 of their teammates or friends. Поэтому очень хорошо для вас составить список из 10, хотя бы 10-15 членов вашей команды. And have a chat group. И создать вот эту группу чат. So that way they can support each other. Для того, чтобы они могли поддерживать друг друга. Okay. So now how I want to make it interactive is I want you to ask them. So I want, first of all, to know how many people here have the Facebook app on their phone. Итак, скажите, пожалуйста, сейчас у нас немного интерактива. Она хочет видеть, сколько людей у нас имеют Facebook на своем телефоне. Raise their hand. Поднимите руки. Okay, good. Okay. Good. So now the next question is, Следующий вопрос. who has downloaded Facebook Messenger, the app? Кто загрузил приложение Messenger в телефон, Facebook Messenger? Okay, Okay, that's good. Хорошо. That's good. Okay. So now I want them to open up their Facebook. Я хочу, чтобы вы открыли Facebook. And when was the last time they posted? When was the last time? When was they the last posted? time that they put up a post? Когда в последний раз вы делали публикацию? Was it Yesterday. today? Today? Saturday. Some today. What kinds of things are they posting? Какие вещи вы публиковали? How often is it? Как часто вы это делаете? Like, let me see someone that put up a product post. A product. Yeah, anything with a product. Кто-нибудь делал публикации о продукте? Сегодня. Today? Yeah, Да, сегодня. Today or yesterday? any day, doesn't matter. Any day. I want to see as an example, what are they posting? Да. Сейчас просто пример. То есть она говорит, кто-нибудь, скажите, пожалуйста, если вы делали пост о продукте, неважно, сейчас, сегодня или раньше, просто вот вы публиковали, делали публикации о продукте. Let them show one to Michelle so she Yeah. can comment. Let her Да, bring и it up. Синди говорит, покажите Мишель, чтобы она могла посмотреть и прокомментировать. Who has a post that they could? Who has a post? Okay. Тяжело грузится. Передайте, пожалуйста, ребят, передайте этот телефон. Okay. So she's showing how it works. And this is what's saying that it's coming out soon. Yeah, it's here. The system LumiSpa is here. Okay. So now the next one is how to make it better. Does she own that LumiSpa? Does she own one? Собственно, у вас есть LumiSpa у самой? Not yet. Not yet. Does she have anyone on her team that has one? Кто-нибудь в вашей команде имеет LumiSpa? Yes. So then now the next thing is how she could make this post better. Итак, что вы можете сделать, чтобы улучшить эту публикацию? Is have an image of the LumiSpa with her. Это сделать фотографию, конечно же, да, себя красивую с LumiSpa.
and kind of showing how it's working and how she likes it. И показать, как вы его используете и как он вам нравится. Those who always. Но еще не ставили, да? Все не сделали. They said they already made, but didn't have Got time it. to put it on. Okay, so what is this one? What's she showing? Yes, she's showing her yesterday's masterclass. What does that mean? Before and after. Before and after. Oh, makeup? No, it was galvanic and all the stuff. Oh. Люмиспа. Уже там, Oh, so that's great. там три бьюти-гаджета. And now, but you see the difference of the engagement? Hold on. She had 70. 70 likes here. So now this is a great example to show. Вот это прекрасный пример для того, чтобы показывать 70 лайков у нее вот здесь на этом посте. Because it was of her and it was personal, It's not her, it's not her, it's another person. It's, it's her model. It's customer. but still it's someone she Yeah, knows. yeah, It's yeah. not just. Okay. So because it's a real person and people can tell, Поскольку это реальный человек из вашего опыта, и люди это могут видеть, то the это- interaction was so much higher. именно поэтому интерактив настолько выше. Any post that is going to have you Любой пост, в котором именно вы присутствуете, will always be more successful. всегда будет более успешным. Great job. Okay. So most people don't know what to post about. Большинство людей не знают, о чем же публиковать. So the way I help my team get started И как я помогаю своей команде начать? is to start making a list of all the things that they like. Это начать, для начала составить список всех тех вещей, которые им нравятся. So you want to tell them like the kind of examples. Вы можете привести несколько примеров. So whether they're a coffee drinker, a tea drinker, do they Может, они любят чай или кофе. do they like to travel? Может быть, они любят путешествовать. What are the places that they go? В какие места они путешествуют, ходят. What kind of hobbies they have? Какие есть у них хобби. Do they cook? Готовят ли они. Maybe they can share pictures of their food. Может быть, они какую-то пищу вкусную могут сфотографировать и поделиться. Fashion and makeup. Мода, косметика, макияж, Fitness, health and fitness. здоровье и фитнес. Or even being a stay-at-home mom. Или даже, может быть, это мама, которая дома с ребенком находится. There's always ways that you can share your life. Всегда есть пути, которыми вы можете поделиться вашей жизнью. So here's a day of what posting could look like. И вот примерно так могут выглядеть ваши публикации. You want to read it to them? Shall I read all Yeah. Oh, not on top, this is the day of posting, the bottom, Yeah, right? this is an example of one day what it could look like. Итак, как может выглядеть ваша публикация за день? Утренний мотивационный пост или что-то, что вы узнали о личном развитии из книг, из книг, допустим, да, чтения. Мысли, которые с утра мотивируют к работе. Что-нибудь смешное, образовательное о родительстве, о детях. И закончить ваш день вы можете тем, как вы используете наши продукты для того, чтобы держать себя в форме, сделать себя лучше, да, как-то взбодрить себя. Okay. Because by doing that, that's giving a snapshot into what a day in your life looks like. Потому что когда вот вы это делаете, это как бы такой скан дня, фотография вашего дня, что вы делаете в течение всего дня, вашей жизни. Because people are nosy, Потому что люди любопытны, people are bored, людям скучно, people are always looking for entertainment, люди всегда ищут развлечения. and they're always looking for an opportunity, whether they believe it or not. И они всегда ищут возможности, но при этом они это оценивают, верю или не верю. But also if they see you being successful at a business, Но если они видят, что вы успешны в бизнесе, and they notice that you're a normal person just like them, и они замечают, что вы нормальный человек, точно такой же, как они, then over time they will see
то со временем они увидят, that there's no reason why they can't do the same as you. что нет никакой причины, почему они не могут быть настолько же успешны, как и вы. Always showing an extravagant life Всегда показывайте экстравагантную жизнь. puts you in a specific category И показывать вас в какой-то специфической категории необычной. that not everyone can attain. Это то, что не каждого привлечет. So this is an example Это пример of a good post хорошего поста, that creates curiosity который создает любопытство, without telling what the product is без того, чтобы сказать, а что же это за продукт. or even mentioning Nüskин. Без того, чтобы упомянуть, что это Нюскин. It's just simply showing the difference between two hands. Это просто показывает разницу почему-то между двумя руками, которая возникла. And that post alone got me like 10 inbox messages И только один этот пост принес мне 10 входящих запросов, wanting information to know what it was. которые хотели, от людей, которые хотели информацию, что же это такое было. If I would have just put the name of it, Если бы я просто поместила сюда имя, название, people would just go to Google. люди бы просто пошли в Google. But what that does is that it starts to help me to build my relationship deeper with the person. И что это дает мне? Это позволяет мне развить более глубокие отношения с человеком. Because then I can find out what the issues they have are, Потому что таким образом я узнаю, какие у них проблемы, what kind of products they're currently using, какие продукты они уже используют. and people that have purchased many different products before И люди, которые покупали множество разных продуктов раньше, are usually more open to trying something else. обычно более открыты к тому, чтобы попробовать что-нибудь еще. And it allows me to then tell them to keep them updated on when the product launches. И это позволяет мне держать их в заинтересованности о том, когда вот этот продукт появится. So it gives me a reason to be able to reach out to them again. И это дает мне причину для того, чтобы контактировать с ними еще раз. So here's another example of a product post, Это еще один пример продуктового поста, but it doesn't have the name on it. но на нем нет имени. So that's Julia. Yeah. Это Жулия, они ее узнали. She's a very pretty girl, Она очень хорошенькая девушка. and all she did was post something, herself looking cute. И все, что она сделала, это сделала фотографию, на которой она выглядит такой симпатичной, обаятельной. And she was explaining how the mask is helping her skin. И она объясняет, как эта маска помогает ее коже. So that post И вот этот вот пост helped her, помог ей, as well as myself, так же, как и мне, and 2 other of my teammates, и еще 2 моим товарищам по команде sell my mask. продавать маску. Just because of posting like that. How many did you sell? I don't know how many she sold on her own. I think I sold maybe 3, and my teammates sold 5 because of that. То есть это помогло продавать маски, вот она сама продала 3, еще команда еще где-то 5. So that's why there's a big difference between sharing why you like something Именно в этом большая разница в том, что вы делитесь, когда вам что-то нравится, versus putting a post up and saying buy this. вместо того, чтобы поставить вот так вот это на видное место и сказать купите это. Here's another example. Это еще один пример. This is the polishing bar, which is amazing. Это мыло полирующее, которое потрясающее. Has many different uses, У него множество применений. and that's exactly what we share here. И вот что она показала здесь. Because people love inexpensive products Потому что люди любят недорогие продукты with many benefits со многими преимуществами and many uses. И многими вариантами использования. They just need to know how they can use the product and where to buy it. Они должны просто знать, как им использовать продукт и где его купить. There's no name of the product notice. No Yeah, name of the there's product. no name И of the обратите product. внимание, здесь нет названия продукта. And if, I'm sorry, just then they'll,
they'll text you saying like, what, you know. Because here, what is it? it's all it's talking about is why we The love this benefits, product. Потому что здесь говорится только о том, почему мы любим этот продукт. And once again, that creates curiosity. И опять же, это создает любопытство. And then your friend is going to message you and ask you, what is it? И ваши друзья тогда напишут вам месседж и спросят, а что же это такое? And what do you answer? А что вот ты отвечаешь в этом случае? You don't answer it on there, you say private message Oh, yeah. me. Well, no, because they'll private message you, answer it that way. What if they post like, what is this? So if someone likes and comments on it, А если кто-то в комментариях хочет узнать, что это and такое, if they want information, если они хотят информацию, you always reply to them there, вы всегда им здесь отвечаете, and you say that I will private message you. Что я в частном сообщении отвечу. Because it's going to keep the curiosity going in the feed, Потому что это будет поддерживать любопытство, but it will allow you to have a one-on-one conversation но вам позволит это вести разговоры один на один. and allow you to ask more questions И позволит вам задавать больше вопросов. on maybe, like I said before, what are they currently using, what have they used, Как то, о чем я уже говорила, а что они раньше использовали, а что они сейчас используют. which will allow you to show them and explain why this is better. Именно это позволит им объяснить, почему это лучше. But you never mention the product in the feed. No. Say that you never mention the product in Но the вы feed. никогда не упоминаете название продукта на открытом поле. Just a private message. It was Только just в private. частных месседжах. So it's best to go 24 to 48 hours without posting a product. То есть 24 до 48 часов воздерживайтесь от следующих постов о продукте. So for example, let's say it's Friday, right? It's Saturday today. No, it's not. Friday. Today? Oh, yes, it's Friday. I'm already tomorrow. Okay. So let's say they put a product post tonight. Например, вы сегодня вечером разместили пост о продукте какой-то. Then you can post with maybe 24 to 48 hours later another one, so anything else. Следующий любой пост на эту тему вы постите через 24 до 48 часов. Okay. It keeps things fun and with a variety. То есть это дает вариативность, и это тогда людям весело, интересно. And allows you to share more of your life. И позволяет вам поделиться больше информацией о своей жизни, больше своей жизни поделиться. You always want your social media to reflect you. Вы всегда хотите, чтобы ваши социальные сети отражали вас. How your life has changed since joining Nüskин. Как ваша жизнь изменилась после того, как вы присоединились к Нюскин? How you had an amazing transformation. Как вы получили удивительное преображение? Maybe how, I don't know, How I paid your mortgage this month. maybe how your Nüskин money is allowing you to live better. Может быть, как деньги от Нюскин в этом месяце позволили вам жить лучше? Bought you a new car. Ну, например, машину купили. No, she's saying it actually did. Да, вот что надо, да. То есть Синди подсказывает, то, что сделала Мишель, купила машину новую. And now what is it? I think it's 7 to 8 months now of being able to pay the rent. 7 to 8 months? 7 or 8? No, it's 8 months. 8 months. 8 months of paying the rent now. The full rent. You paid her rent, her income. Nüskин. Nüskин paid her rent. You know the income that she got from Nüskin. Is it For the hard flat. to pay for the Paid rent? for her For the rent. Yeah. Ну, например, уж примерно 7-8 месяцев Нюскин полностью оплачивает аренду ее квартиры. And the car. И машины. So it really is, it's more about sharing about your life and who you are. То есть это больше о том, что вы делитесь тем, кто вы есть и какая ваша жизнь. So now we're going to get into Facebook Live. Сейчас мы переходим к Фэйсбуку Live. So who here in the room has done a Facebook Live? Raise your hand. Кто здесь вот в этом зале делали Facebook Live, пожалуйста, поднимите руки. Oh, nice. 2 people? Let's practice that. Я two people. Get them to do it now. Yeah. Прямая Get трансляция, them up кто here без to do it. видео. Вот еще. Сам. 3, 4, 5, 6. Out of I remember she did. 6, okay.
So people are nosy and they love to see what's going on in your life. Люди любопытные, им нравится видеть, что происходит в вашей жизни. Facebook Live is always going to grab more attention. И всегда Facebook Live притягивает больше внимания. And people spend, so 45% of people watch more than an hour of Facebook videos a week. Более 45% людей смотрят более часа видео на Facebook еженедельно. And 4 times as many consumers would rather watch a video than read about a product. И в 4 раза больше потенциальных покупателей предпочитают смотреть видео, нежели читать о продукте. So by doing Facebook Live videos, То есть, когда вы делаете Facebook Live видео, you're getting more views on your page. вы получаете гораздо больше зрителей на вашей странице. It's like you have your own TV show. Это так, как будто у вас свое собственное телевизионное шоу. People feel like they know you more. Люди чувствуют, что они как бы знают вас больше. It allows you to put on your products and show the world what you're doing. Это позволяет вам наносить на себя продукты, показывать миру, что вы делаете. Or even like the product demonstration that was happening before they could go live and show. Или, например, демонстрация продукта, которую вы делаете во время вот этой вот живой трансляции. But another way to utilize Facebook Live Но еще один способ использовать Facebook Live is by following a little model. Следовать маленькой модели. You introduce yourself. Первое, представьте себя. Because the concept is you want to educate them on something. Потому что концепция в том, что вы хотите образовывать людей, дать им информацию. So start to think of things. Start to think of things that you can help them to create a solution. So maybe with the dry winter, right? Maybe they can talk about. So people start thinking about how to solve their problems. Yeah. То есть это заставляет людей начать думать о том, как они могут найти решение своих проблем. Okay, perfect. So I'm like, okay, that's good. So then now we're going to talk about the biggest part, which is Facebook groups. Сейчас мы переходим к самой большой части, и это группы в Фейсбуке. When you spoke about how you became pregnant because of our square, you got over 900 hits. When you went live on there, And when we said that it was Isaiah. Oh. Okay, so an example that they wanted me to share. Они хотят, чтобы я поделилась примером. Was a Facebook Live that we did for the family. Это был Facebook, трансляция Facebook Live, которую мы делали для семьи. Of sharing what the sex of the baby was. И мы поделились тем, какого пола будет ребенок. And I got over 900 views. И у меня было более 900 просмотров для семейного видео. our square. And we mentioned. И мы упомянули. Of course, this wasn't planned. Конечно, это не было запланировано. But R squared. Но R квадрат Create this happen. вот сделал, вот это сделал. Because it helps with fertility. Потому что, соответственно, он так сработал, улучшил здоровье. So be careful. Поэтому будьте осторожнее. But what did happen because of that is a lot of curiosity. People were asking what is R squared. Но что в итоге получилось, и мы этого не ожидали, создалось большое любопытство, и люди спрашивали, что же это такое? So now the most important thing is going to be creating Facebook groups. Самой важной вещью является создание групп в Фейсбуке. Do they have any closed team pages so far? Yes. У вас есть страницы ваших команд уже на данный момент? For their team, like where they train? Для команд, где проходят тренинги, где проходит обучение. They do? Oh, that's great. Yeah. That's a great thing to do. Okay. So that's where I was showing them how to create the group, so they know how to do that already. Does everybody do it? Few people know, but others don't. Okay. So it's better to share. So
then I'll pretend that I don't know that they don't know how to do it. Итак, давайте притворимся, что никто не знает, как это делать. Да, чтобы действительно все те, кто не знают, учились тоже. Okay. So there are benefits to having groups. Есть большая польза от того, что у вас есть группы. You can have a closed one for training. Вы можете делать закрытые тренинги. You can have one for your customers. Вы можете создать группу для ваших клиентов. And there's different settings that you can use for the groups. Вы можете различные инструменты использовать для разных групп. A closed group. Закрытые группы, например, есть. Which is here. See the privacy? Вот видите, здесь приватность, да, в настройках. Having it closed means only the team members in there can see. То есть бывает группа открытая, а бывают закрытые, в которые только члены команды могут видеть друг друга и что там происходит. And they have access to the files and everything that's in there. И у них есть доступ к файлам, ко всем публикациям, которые делаются в группе. But in order to accept someone, they have to be approved. Но для того, чтобы кого-то принять в эту группу, этого человека должны одобрить. So it keeps things private for team trainings. То есть это делается вот как бы специально и закрыто для тренингов команды. The training group that I have for my team page И группа тренинговая, которая есть для моей команды, has been very, very helpful. Очень помогла нам. And it allows for leaders, and it allows for teammates to practice becoming leaders themselves. Это позволило лидерам практиковаться для того, чтобы научиться самим. Because then we can all share in training. Потому что мы все могли делиться тренингами. And teach different topics. И обучать различным темам. Because we all have different strengths and weaknesses. Because we all have different strengths and weaknesses. Потому что у каждого... I just didn't hear. Oh, got it. Потому что у каждого из нас есть свои сильные и свои слабые стороны. The systematic training. Например, часть моей команды очень хороша в систематических тренингах. Somebody's better at recruiting. Кто-то гораздо лучше в рекрутировании. Someone maybe has more social media presence. Кто-то больше присутствует. Be better with product information. Кто-то лучше в информации. Когда они все вместе, We all learn from one another. мы все учимся один у другого. So, how you do that is you go to your home. Как вы это делаете? Вы идете в дом. And then this section opens up. Вот эта секция открывается. And they can create their new group. И вы нажимаете «Создать новую группу». If they're not in the team page already. Если у вас уже есть страница для команды. Or maybe they're brand new and they're starting and they want to create their own team. Или, может быть, у вас люди только стартовали, они абсолютно новые, они хотят создать для своей собственной команды группу. It's a great place to have all of your teammates together. Это замечательное место, где все члены вашей команды собираются вместе. Where they can share corporate updates. Где они могут поделиться корпоративными событиями, свежей информацией. Personal events that they're going to be hosting. Личными какими-то мероприятиями, на которые они приглашают. To go over and share about different tips that are working in their business. Поделиться какими-то, собрать и поделиться какими-то хитростями, какими-то интересными фишками. On different topics. И тренироваться. So this is just an example of one thing that we do in our team page. Вот, например, небольшой пример того, что мы делаем в нашей вот этой вот группе командной. So we host team challenges. Is it page or is it group? No, it's a group. It's a group. For my team. Because it's page and it's group. Yeah, no, this is just a group. Yeah. So То we есть это группа, да? Yeah, so we host team challenges. Team challenges? Mm-hmm. You mean competition? Yes. Yeah. То есть мы устраиваем такое командное соревнование, вызов для каждого. So maybe who can sell the most and whatever you pick a product. Ну, например, кто продаст больше, ну и выберите сами продукт. Let's say in 1 week. Допустим, за неделю. Then we have one for the whole month. Потом у нас есть один на целый месяц. But that's always based on volume. Но это всегда основано на объемах. Okay, then we have little social media homework assignments. Homework assignment. Like a homework for social media.
Да, и, соответственно, мы берем обязательство сделать домашнюю работу, вот эту вот в Фэйсбуке в группе. So each of the group will do it. Yeah, Для того, чтобы вся группа это выполнила. which gets the team going and it gets them. Puts them in action. Что Putting them in заставляет action. группу шевелиться и в конце концов некоторые действия совершать. And it's teaching them social media at the same time. И в то же время мы их обучаем работе с социальными сетями. It's helping them earn more money, Это помогает им заработать больше денег. and it's helping them increase their volume Это помогает им увеличить их объемы. by keeping them engaged. Это держит их вовлеченными. We always do team recognition. To recognize. Recognition. To When you recognize. recognize people. И всегда мы делаем в этой вот командной группе, мы делаем признание. With prizes and trips. Yeah, with prizes. С We give them призами. prizes, we give them trips. Even trips. То есть мы дарим им призы, мы дарим им путешествия. Don't you wish you were in their team? What kind of trips? They said We we send them to we give them a weekend trip to an indoor water park. Or Ну, например, на уикенд отправляем их там в какой-то, как это, водяной парк. Аквапарк. I wish I were doing that. So there's certain things that we might, a prize might be that they earn a beauty box. Призом может быть также, что они получают в подарок beauty-бокс. Do they have a beauty box? Yes. Okay. So the prize that that everyone is trying to win right now is a Lumi Spa. И приз, который все хотят прямо вот сейчас выиграть от Люмиспа, So that gets them working together это заставляет их работать вместе. and against each other because everyone wants to win. И в то же время немножко против друг друга, потому что каждый хочет выиграть. and the volume goes up. Тем временем объемы растут. So the way that we recognize our team members И так как мы создаем признание для членов нашей группы, is that when we have a new team member join, заставляет новых людей присоединяться к нашей команде. we put a picture of them in the team page. На вот этой вот в группе команды мы размещаем фотографии. Everyone welcomes them. Каждый вновь присоединившийся приветствует их. When there's, when you have a team member and then maybe they make their first sale, Когда вы новый член команды и вы делаете вашу первую продажу, when you have a team member and they bring on their first business partner, когда вы член команды и вы приглашаете вашего первого, пригласили и зарегистрировали вашего первого бизнес-партнера, even if they're halfway to submitting the LOI, даже если они на пути еще только, да, на середине пути к тому, чтобы сделать ПН, первый месяц once they квалификации, put in the LOI, once they submit the LOI, если они хотят сделать вот ПН, то есть первый месяц квалификации, as they go through qualification, once they complete each month, и по мере того, как они проходят квалификацию, завершают ее каждый месяц, and of course for rank advancing, when they achieve a new PIN title, you always want to recognize those и, things. конечно же, когда они достигают нового статуса, мы всегда их приветствуем. Because in everyday life, Поскольку в ежедневной жизни people that work at a job, люди ходят на работу, they're never recognized. и никто их там не воспринимает и признаний не делает. So it's always good to show them how much you love and appreciate and respect them. Поэтому очень важно всегда показывать, как сильно вы их любите и уважаете и цените. How proud you are of them. Как вы за них гордитесь. So the way that we do it is we'll take their picture Поэтому что мы делаем? Мы делаем фотографию, and we'll put it on Facebook и я ее в Фэйсбук помещаю, and we'll tag them. и я их отмечаю. And then their friends start noticing what's happening, what are they doing? И тогда их люди начинают замечать и думать, а что же это мои друзья делают, их друзья, да, а что же они делают, что там происходит. You can say about the different programs we have. When they reach executive and they hold it, they get rewarded. You get rewarded. Yeah, I don't know. So they know that this is what can be done. Yeah. They can work it out. Just
It's good for them to recognize team members and host challenges. It's good to host challenges and, Yeah. She's by your first team. Okay. Host challenges? Yeah. So another way that we recognize team members. Еще один способ, каким образом мы даем признание членам нашей команды. Because most people are afraid to do a Facebook Live. Поскольку большинство людей очень боятся делать Facebook Live трансляции. Is that we'll make a very big deal of them actually doing it. Мы их приветствуем так, как будто они делают очень большое дело, вот делая вот это. Putting up pictures that says congratulations. Мы помещаем фотографию и говорим поздравляем. And putting it on their page. And putting it on the person's page. On this person. Yeah, like let's say you're brand new for me and you did your first live. Например, я для Мишель совершенно новая, я сделала свою первую лайв-трансляцию. So I'll put something on your wall saying congratulations, I'm so proud of you. И тогда она напишет у меня на моей стене, что я поздравляю тебя, я так тобой горжусь, молодец. So it does many things. It boosts your self-esteem. И это поднимает мою самооценку. But it also shows your Facebook friends. Но также показывает моим друзьям на Фейсбуке. И они заинтересованы, а что ж там с ней происходит? So another Ее уже example. поздравляют за что-то. Another example is that we take turns training. Which training? We take turns. each team member takes Yeah. a turn. То есть каждый член группы ведет тренинги по очереди. So here she's showing that people. Вот, например, эта девушка показывает, как праздновать достижение целей и как поздравлять людей, как праздновать людей. So what that does is, То есть что это делает? it allows everyone to step up and raise up as a leader. Это позволяет каждому подняться как лидеру. And start to practice those leadership skills. И начать практиковать свои лидерские навыки. And then it allows them to have the self-esteem. И это позволяет им поднимать свою самооценку. To continue sponsoring. Продолжать спонсирование. Training. Делать тренинги. And growing into that leadership role. И расти в ряду лидеров. So here is just an example of. Because it's You want to open? I think it's not enough air for people. No, I don't think so either. Unless you can open a window. Yeah, can we open the window a little bit just to slow it down? Немножко проветрим, да? Потому что уже в Москве соображаю. Нет, окно не надо. Нельзя окно открывать. They need to take a couple minutes break. Do you need a break? Дверь открыть. Do you need a break soon? Okay, she's okay now. Окно не открывается. That's better when you open it. For you. Вот я сижу близко, я могу сказать, Там дует очень. в том состоянии, в каком она сейчас с нами выступает. Она еле говорит, потеет, трудно говорить ей. Она очень Do you want to take a break? You want a 10-minute break? Oh, thank you. Thank you. Okay. So here's just an example of how to keep teammates engaged. Это вот такой простой пример, как держать вовлеченными членов команды. That sounds good. So in the beginning of the month, Итак, в начале месяца we always set a team challenge. мы организуем. You want to explain it to them so that they'll see, maybe it'll give them an idea of how they can do it for their team. Ну вот как вы это можете сделать для вашей команды? Two prizes. Здесь два приза. So it's always based on bargains, 250 points. right? So То есть это основывается на объеме. И если человек делает 250 баллов, он... So he enters to win a beauty basic package. yeah. he enters. So whoever hits 250 in personal volume, Yeah. let's say or any number, right? Then they'll be entered into win. So we'll pick on someone's name. So if you have 10 people, we'll pick one name out.
So it's lottery. То есть, если человек делает 250 баллов, например, то он проходит в пул. И там мы, соответственно, будем выбирать из тех людей, которые прошли вот эту квалификацию 250 баллов, мы оттуда вытащим имя, и кто-то выиграет приз. Предметы, это всего 3 предмета. The second prize is, Второй приз. is you have to double the volume, Объем нужно удвоить, то есть 500 баллов уже. and then they will win a beauty box. И тогда они могут выиграть вот этот beauty box 100 бальный, да, там. But you can use whatever product you want. Но вы можете использовать любые продукты, какие хотите. So now with Louis Spa or with Power Lips coming out, you can do something like Неважно, that. пусть это будет помада или это будет люмиспа. Естественно, для They can talk more supplements может быть это в большей степени какие-то БАДы or the men care, или что-то из ухода для мужчин. but there's still ways that they can be competitive. Но это в любом случае что-то, что, в общем-то, The idea is идея the behaviors you want to continue. вознаграждать поведение, которое вы хотите, чтобы оно продолжалось. It's the same as what Cindy said earlier. Это то же самое, что Синди говорила раньше. She had no business experience, but she was a mom, Но она была мамой. and she treated her team as her children. И она заботилась о своей команде из детей. Well, when we are business owners, reward the behaviors we want to continue. Это хорошо вознаграждать то поведение, которое мы хотим продолжить. When people feel appreciated and recognized, Когда люди чувствуют себя ценимыми и признанными, you will get a lot more of their attention их лояльность, instead of them feeling that they don't measure up. вместо того, чтобы они взвешивали, имели чувство, что их там взвешивают. Not everyone is going to become a team elite, Не каждый станет тим-лидом, but even if you have executives on your team, но даже если у вас есть просто директора в вашей команде, volume is still volume, объемы все еще остаются объемами. and everyone should be honored and respected. И каждый должен быть почитаем и уважаем. So now I'm going to talk about a closed group Сейчас я буду говорить о узкой группе, очень закрытой, for customers. для клиентов, покупателей. This was a lesson that I learned very hard Это урок, который я изучила очень хорошо, because I was missing out on a lot of money, потому что я теряла много денег, because just by posting on your personal page потому что просто размещая посты на вашей личной странице, is not enough, этого недостаточно. because you're not posting about products every single day. Потому что вы не размещаете публикации о продукте каждый день. But if you open up a closed group Но если вы открываете вот эту закрытую группу, and you add all of your customers in it, и вы туда добавляете всех ваших покупателей, it allows you to build the relationship further это позволяет вам развивать ваши отношения дальше and introduce them to many more products. и познакомить их с гораздо большим количеством продуктов. So here's an example of when they come to the group. Вот пример, когда они приходят в группу. You want to read them that? That's a little message, just as an example of what they could say. It's too small? Yeah. Okay, It's just- hello customers Hello, and friends. Hello, customers and friends. Здравствуйте, дорогие покупатели, дорогие клиенты и друзья. You're in this group because you've made a purchase Вы в этой группе, потому что вы сделали заказ of one of our wonderful products. из одного из наших замечательных продуктов. The purpose of this group Целью этой группы is to give you opportunities есть дать вам возможность, to see sales and deals, чтобы увидеть специальные скидки и предложения, giveaways, Samples? No. presents, Yeah. подарки, and when new product launches, когда выходят новые продукты, as well as product demonstrations. так же, как и демонстрации продуктов. So that this way, once they're in the group, Как только они попадают в эту группу, they understand that they're going to see lots of products.
они понимают, что они будут видеть много продуктов. Here is where you can post every day, all day if you want. И вот здесь вы можете размещать вот целый день с утра до вечера. So here's an example Вот здесь пример. of one. I did a like a demo of like how to dry brush. When you use your AP24, Yeah. you use a dry. А, Do you know that? Do you know that? You That's don't- right. Yes, I was showing them how to do it. Why? What was the benefit of dry brushing? Вот здесь вот я показывала, в чем разница между тем, что мы используем с отбеливающей пастой, сухую щетку или влажную щетку. It was 435 views. 435 раз просмотрели это видео. And then when I added that into my private group, И они это хотели... You wanted to... Who wanted to be added to your private group? So not only members of the group, so this no, no, no. Your customers. This was on my business page. But when I added it to my group, then that got me more sales. To the so product, you- to your customer group. So on your profile. And then... Итак, сначала она разместила на своем личном аккаунте, да, своем персональном. И потом уже оттуда разместила в группе в закрытой. И в закрытой группе было гораздо больше просмотров, чем на личном аккаунте. Because once you're in your group Поскольку в вашей группе and you introduce new products, вы представляете новые продукты, then you're going to get new sales from that. и вы получаете новые продажи от этого. Or resales, people that buy again. Или повторные продажи, то есть люди покупают снова. But it's always great to do product demos in the group. Но это очень хорошо, очень классно делать вот эти вот демонстрации в группах. Because people want to know how to use it, Потому что люди узнают, как использовать это, what are the benefits, каковы преимущества, how often do you use it, как часто вы используете. and then you can host little contests and stuff like that with your customers. И вы можете делиться различным интересным контентом с вашими покупателями. So this is just another example of how I post in my customer group. Вот еще один пример, какие публикации я делаю в своей группе для покупателей. Showing them about the Power Lips launch, Показываю, например, о помаде Power Lips, but showing them different funny pictures. но при этом показываю разные смешные фотографии. And I can be as silly as I want in my own group, И я могу дурачиться, поскольку это моя собственная группа. but I also tell them about the benefits of it Но я в то же время рассказываю о преимуществах этого and the ingredients. и ингредиентах. And then this way, if they like the shades, И если им нравятся оттенки, they're going to pay attention to the date when it comes out. то тогда они начинают обращать внимание на то, как, в какую дату, в какой день это A появится. couple minutes. Do you want to take a couple minute break, or do you want to give out a couple of power lips now? We're power lips. You want me to give them out? It's only 3:30. Well, for right now, I think I have because it's a new group that I opened up because I realized that. I would say about 150. Сейчас Лена спрашивает, сколько же в ее группе покупателей человек. Она отвечает, сейчас на данный момент группа относительно новая, 150 человек. It's a good moment. Like who traveled the furthest? You could ask. Yeah. Why do you ask? Who traveled the furthest? Okay. Come here. So Cindy wants to make it a little interactive right now. Сиди хочет, чтобы стало немножечко интерактива добавить. And since we're talking about recognition and prizes, И поскольку мы сейчас говорим о... and I'm talking about Power Lips, я говорю как раз о Power Lips, Let's have о a little помаде fun. новой, которая еще не вышла здесь у нас. so Let's have a little let's fun. say Who traveled who's the a new furthest? who's a new executive this month. Yeah. Давай новые директора. Any new executives? Новые директора этого месяца. Any LOIs this month? Новые ПНы. Any new LOIs? Новые ПНы есть? Come Выходите on, сюда. LOI. ПН, выходи. Pick a color. Tell her to pick a color. Pick a color. Выбери
выберите цвет, который вам подходит. Да, это не все вам, это вы просто выбираете цвет. You have to put in your letters. Yeah, here. I'll put it here. Because they can't see the color. Keep it. Yeah. Congratulations. Now you take a picture. You take a picture with it and you say, oh, I'm so excited, it's launching. It's going to be coming soon to our country. Our А теперь все, кто получили, ребят, я надеюсь, что все действительно реальные появились здесь, да? Значит, все, кто получили, вы делаете фотографию и используете это в социальных сетях для продвижения I think вашего there are more бизнеса. people on Facebook. It depends on the age group. Вася, что сказали? Ну, So now everyone just got this. А теперь, когда все получили, I want them to take a picture. Yeah, come up here and then put it on. Yeah, Have them all stand there with their lipstick. пожалуйста, все сюда вот на сцену с вашими помадами, добро пожаловать. yeah. Все на сцену. I don't know what color you like. You want to have them put it on and show them how to do the demo? Let them stand Whoever here. had to come up here, whoever got the lip. Wait a minute, we're whoever telling got them to do too many things. Okay. Let them stand here. Come. Come. With your phone, you should take a picture. Okay, go ahead, Cindy. Go ahead, do it. Color. Oh, yeah. Okay. Синди тоже пристала бы рядом. Чего они там все ничего не просили? Ребят, быстро идите, чтобы вас фотать могли, да? Лариса. Красотки. Cindy, please stay there for 1 minute. 1 minute. No, close a little bit. Great. Thank you. Софитов только нет. So now with the power, Итак, вот сейчас все, кто получил Power Lips. Теперь вы можете фотографироваться, вы можете делать демонстрации с ней. И к тому моменту, когда будет официальный выход этого продукта, вы будете совершенно готовы, подготовив вашу аудиторию. I know.
Женя, не снимай этот позор. Да, это позор. Я выноситель к региону. Так, мне нужно... Determined persistence. Okay, good. She said light colors. I said, oh my God, I would have to mail it. So in your customer group, Итак, друзья мои, возвращаемся. Рабочее состояние, пожалуйста. I'm happy. They're wonderful. Playing today. When are they getting it? Do you know? when are you getting powerless? I thought they said maybe March. Значит, этот продукт, возможно, появится у нас где-то в марте. Can you У вас есть explain время для того, how чтобы wonderful подготовить and the benefits? ваших последователей на Facebook. So we're still in the customer group. Итак, мы все еще остаемся... Ребят, я прошу тишины, пожалуйста. A good way to Мы все add, еще остаемся в нашей группе покупателей. add more people to the group И для того, чтобы нам добавлять больше людей в эту группу, is to host contests. Like, you might, I'm sure you have Starbucks, like coffee places here, right? People drink coffee or tea. So what we do is, if they add 10 friends, they'll get into a raffle, right? And whoever's name is picked, they'll get a little prize. So you can do that with products, you can do it with a gift card, with whatever. So that we just use Starbucks cards for that. It was just an idea. So you give us a present a Starbucks card. All, but they have to add friends How many? to the group. So if they add 10 friends, there's one entry. Their name goes in the bucket once. If they add 20 friends, their name goes in twice. If they add 50 friends, so that gets more new people into your customer group. And it's for 1 month or for... Well, you can do any contest you want. That was just So one the idea. members of the group, for customers, they add Let's customers. say I give them a week to do it. So are they distributors or customers? It's No, only no, customers. customers. Only customers. So when customers bring customers to the group, Yep. you give them, and this price is Starbucks. Yeah. For you. I also have a new product in America, an oil. I only have like 4 of them, but I want you to have for my bed, for mine. Oh, what's up, some cafe? Yeah. Present card. So you can explain that to them, to give them an idea. Customers to bring more customers, they get a prize. Итак, друзья мои, значит, смотрите, какая классная идея. Да. Я просто уточняла, что имеется в виду. Значит, это группа для покупателей, не дистрибьюторов. So they are not signed up. They are not signed up. It's customers for customers. То есть это группа, в которую включены розничные клиенты. Вот они там присутствуют. И за то, что розничные клиенты добавляют в эту группу других розничных клиентов. Если человек добавил 10 клиентов новых в эту группу, он получает приз. Если он добавил 20, то есть, вернее, не он получает приз, а его имя идет вот в розыгрыш, в лотерею. Соответственно, имя его попадает 1 раз, 20 человек, значит, 2 раза, 50 человек, там, 5 раз, и вот это может быть на неделю соревнования, там, на месяц соревнования. Далее разыгрывается приз. Вот они разыгрывают, например, Starbucks у нас тоже есть, да, то есть подарочная карта на посещение Starbucks на $10. И вот эта карточка там разыгрывается среди розничных клиентов. То есть для того, чтобы клиенты приводили клиентов. Да, подчеркиваю, это не дистрибьюторы, они не подписаны. Это группа для розничных клиентов. The benefit of that
is that as they're adding more friends there, they know that the only thing they're going to see there is product and information. Yeah, she said that. That's your customer. Yeah, it's just my customer group. Okay. So social media is for being social. Итак, социальные сети это для того, чтобы общаться. Network marketing is all about relationships. А сетевой маркетинг здесь все как раз об отношениях. So when you know who you're targeting, who your perfect distributor is. Поэтому, когда вы знаете, кто ваш идеальный дистрибьютор, кто ваша целевая аудитория, you're going to craft your posts to get their attention. Вы будете выкраивать ваши посты так, чтобы именно их внимание привлечь. So you can go through suggested friends lists. Вы можете пройтись по друзьям, которых вам предлагает Фэйсбук. You can friend request friends of your friends. Вы можете отправлять запросы друзьям ваших друзей. Like and comment on 10 new friends a week. Ну, например, 10 друзей в неделю. All of this is going to help you continue to add new people to your network. Все это будет помогать вам добавлять новых людей в вашу сеть. Because if you never add new friends, потому что если вы никогда не добавляете новых друзей, the people that you have are going to get tired and bored. Те люди, которые у вас уже есть, они устают и им надоедает. So it's always good to be adding new people. Поэтому всегда хорошо добавлять новых людей. And go back to people that you haven't spoken with. И возвращаться к тем людям, с которыми вы некоторое время не разговаривали. To engage on their posts. Чтобы вовлечь их в ваши публикации. Because then when you put up a post, потому что когда вы размещаете новую публикацию, the more communication or engagement you have, чем больше коммуникации, чем больше вовлечения у вас есть, your post will show up in their news feed. Эта новость будет появляться выше и выше и больше. Okay. The more authentic you can be, the better. The more real. The more real. Чем более вы настоящие, реальные, тем лучше. People buy why and they buy. Wait, people buy why you buy and they trust you. Люди покупают, почему вы покупаете, и они доверяют вам. Share your life. Делитесь вашей жизнью. Your ups and downs. Вашими взлетами и падениями. Even things that maybe are going on behind the scenes, sometimes it gives inspiration to others. Иногда, может быть, те вещи, которые остаются дверями, когда вы их показываете, они являются вдохновением, может быть, для других людей. Они будут воодушевлены. Educated. Образованы. Entertained. Развлечены. Have a sense of familiarity, like have a sense of knowing you. У них будет чувство общности, знакомства. У них будет ощущение, что они вас знают. And most will even feel confident. Большинство будет уверено, that they too, что они тоже can build a successful, могут быть успешными. Нюскин business. В бизнесе Нюскин. Both on and offline. Как в интернете, так и в офлайне. So what my hope for all of you today, я надеюсь, что все вы сегодня is that you have learned to be authentic. Научитесь быть реальными, настоящими. To share your life. Для того, чтобы делиться вашей жизнью. The things that mean something to you. Вещами, которые что-то для вас значат. Why you like certain products of ours. Почему вы любите некоторые продукты? How they're helping you. Как они помогают вам? How Nüskin has changed your life. Как Нюскин изменил вашу жизнь? How your life is going to be different now. Как ваша жизнь, насколько она будет другой теперь? And to have fun. И получайте удовольствие и веселье. But talk about it. It's so important. Like what happens, you know. I lost my thought. That was me. I'm sorry. I interrupted. You said Yeah. Oh, and to have fun. Yeah. And to have fun.
It's a relationship business. Это бизнес отношений. And where the real magic happens И реальное волшебство происходит, is when you ask your friends когда вы спрашиваете ваших друзей, to do you a favor. Просите ваших друзей вам помочь, сделать вам одолжение. What we do in the United States Что мы делаем в Соединенных Штатах? is that we ask our friends Это мы просим наших друзей to put up certain posts for us. разместить некоторые публикации для нас. Well, when they put it up, they have to tag us. What are they going to say about the post? The post will be like, my friend Michelle told me about No, it. but I didn't give that as an You don't have to example. have a picture, but you could just tell them about it. So they post this Something what you want on your on their account, Yeah, and they tag you. Right. Yeah. Okay, and then what you put up, the post that you put up, You or them? you're asking your friend, Yeah. who's not in Newskin, to put up a post saying, my friend Michelle showed me an amazing whitening toothpaste that changed my my smile. Do that part. Значит, например, Синди просит Мишель, а Мишель вернее, Мишель просит She's Синди. not in the business. She's not in the business. No, she's not in the business. She's my friend. Например, Мишель еще не в бизнесе, и она подруга Синди. I would say, could you put up a post for me as a favor? И я говорю, слушай, ты можешь сделать мне одолжение, можешь разместить одну публикацию? All you have to say Все, что is, тебе нужно сказать. my friend Cindy Моя подруга Синди showed me this amazing whitening toothpaste показала мне вот эту потрясающую отбеливающую зубную пасту, that changed my smile. которая изменила мою улыбку. If you want more information about it, Если вы хотите больше информации об этом, speak to my friend Cindy. спросите мою подругу Синди. And I'm tagged on the post, so when they send И она отмечает меня в этом посту для того, чтобы эти люди могли перейти ко мне. So when they ask a comment like, what is it? Для того, чтобы, если кто-то спрашивает в комментарии пишет, а что это? She answers, Cindy will respond. You know, they ask her. Она говорит, Синди вам ответит. Okay, a private, and I private message them. И Синди тогда делает вот частный ответ, частный, So for instance, индивидуальный ответ, месседж. somebody in my group Например, кто-то в моей группе. called my son. Это вот реальный пример, кто-то из группы Синди, This is true. Yeah, called my son. То есть кто-то из группы Синди попросил сына Синди And asked my son, could I put a post on your page? и спросил, можно я размещу пост на твоей странице? Alan said yes, my son И said yes. сын Синди Алан сказал да. 144 people bought the toothpaste. 144 человека захотели. And in America, They asked or they bought? that is the final. They bought Они 144 спросили, people. 144 человека, они спросили, они купили себе зубные пасты. Now in America, А в Америке we add $10. добавляется вот розничная цена, разница между розничной и дистрибьюторской ценой $10. We pay we added $10, so it's $20 for the toothpaste. То есть один тюбик стоит $20, соответственно, разница, розничная наценка составляет $10. So that additional money is for you. И вот эти вот дополнительные деньги, они для вас. But all these new people that bought it, the 144 people, Но 144 человека, все, кто купили, that I didn't know, or that Jose didn't know. My friend Jose called my son, so he didn't know my son's friend. So now he has 144 people that are new customers, may become a new distributor. Who knows? You have now all new people that you never met before by asking your friend to do you a favor and put a post on their То page. есть таким образом, попросив своего друга сделать одолжение, разместить этот пост, 144 потенциальных клиента или даже дистрибьютора, или может быть даже лидера
пришли в команду. Вот так вот вы никогда не знаете, как отзовется ваш пост у человека, который вообще даже сам не в Нюскин. А как они купили? На ее номер, на Синди? Или как она им отвезла этот заказ? Или отправила? Как это работает? Расскажите дальше. Сделали заказ. Tell customer or yourself. No, tell them how you send out a product with you know. Yeah, how you make it so, beautiful, so you send the note and they, Yeah, so what happened is, from that post, Что происходит? Вот с этой публикации, not every, okay, there are two ways that you can actually get the product to the person. есть два пути, как вы можете продукт доставить к человеку. One, you can just give them your OPS link. We don't have OPS here. Oh. So what have you, We don't have OPS. We have nothing. So you have to buy the product and ship it yourself? Well, we have here 10 customers. We can have. But it's not OPS, it's what it's doing here. You sign them up as retail customers. Right, well, we do that there. Oh, okay, so Would you send, if they wanted a toothpaste, would you send it to them? If they live out of Moscow? We don't do this at all. But you need to. That's why people ask, because we never do this. No, but you have, then start from the beginning. You have to really take them step by step what to do. Yeah, exactly. Because they have to do that. That broadens their base. I didn't know that. Yeah, all right, so let's do that. We actually we can sign up people as retail customers, but it's not OPS and it works a little bit. But the thing is, the bad thing is, if you tell them, oh, here, go to this link and go in and order yourself, it'll just... Yes, I know. If you get their information and you order it and you have the product and you ship it, that's a sale. All right, so. Мы поняли. Давай, расскажи хоть что поняла. Okay, okay. So tell them what the question is. Tell them what we're asking. Итак, значит, сейчас обсуждался какой вопрос? Соответственно, как вот эта вот розничная продажа совершается? Okay, so let's use that example. Right? Давайте используем такой пример. So if one of your friends agreed to put up a post for you, Если кто-то из ваших друзей соглашается сделать вот такую публикацию для вас, and any of their friends want to buy it, и кто-то из друзей хочет купить, there are a couple of things that I do. есть пара вещей, которые я делаю. I either let them buy it at my price. You mean distributor price? Yeah. Я могу... And how you do this? Well, we have an OPS. I'll order it and then I'll just send it to them. То есть я могу заказать и продать по той же цене, по которой купила, то есть без розничной надбавки. Or if they get a substantial amount of orders, then I'll just give it to them for free. If it's something small, like a beauty product. But what if a customer wants to get a tube of toothpaste? You from that post. So you're not doing I'm trying to explain how do I reimburse my friend? What's in it for them first? Yeah, but they don't understand that. You start with, What happens? Retail. How you reward your friends, it's already Okay, so when someone is interested in it and they want to buy, Итак, когда кто-то заинтересован и хочет купить, there are two different methods that I can get the product out. есть два разных метода, каким образом я могу к ним отправить продукт. So let's say we get 10 orders from that post. Допустим, с этой публикации мы получили 10 заказов. People can send me money either through PayPal. PayPal. PayPal here? PayPal. Okay. PayPal? Да, люди могут отправить мне деньги, например, через PayPal, то есть это платежная система. Facebook Pay. Или через Фэйсбук, систему платежей. There's different apps like Venmo. Или какие-то разные другие приложения, которые позволяют осуществлять такие платежи онлайновые. Right through your bank. Просто напрямую со счета в банке. And then I go into my account. И я тогда захожу в свой аккаунт. I'll place the order for everyone. Я размещаю заказы на каждого человека. Because they've already paid me my money. Потому что деньги мне мои, они уже заплатили. So from my Nüskин account, I place the order. И со своего аккаунта в Нюскин я размещаю заказ. It ships to me.
И они, эти пасты ко мне приходят. So for your own name, your account, your name. То есть я заказываю на свой номер, и 10 штук эти ко мне приходят. And then I'll package them up and I'll ship it to them. Я упаковываю их и отправляю к этим людям. So when I'm going to ship it out to them, то есть что я им отправляю? I'll put it in a thank you note. Я пишу записку с благодарностью. The instructions to go with that product. Инструкции, как пользоваться продуктом. And a little chocolate. И маленькую шоколадку. Does that help for a question? Это помогло? Ответила на вопрос. Это что, по почте? В разные города? Когда, например, люди покупают маску, то она отправляет небольшую такую, вот этот пробничек у нас есть, знаете, продается, и туда добавляет пасту, чтобы они попробовали. So when you sell the mask, the toothpaste, you put the mask. The sample. So you need to change. Да, и более, значит, здесь еще такой вариант. Вместо шоколадки Instead of chocolate, don't together with chocolate. No, I always give a chocolate. Always chocolate. Так, шоколадка всегда идет туда. Sample is different. Yeah, like a little Hershey's Kiss. Да, маленькую такую вот шоколадочку. И если она продает пасту, то она вот пробник туда с маской тоже кладет в эту посылочку. А если она продает маску, то она туда кладет пробник с пастой. Вместе с шоколадкой туда вот добавила. И тогда, когда человек пробует вот это, и она пишет, что попробуй вот это, вот как тебе понравится, и тогда мы получаем следующий заказ уже на следующий продукт. Друзья, вам не интересно, что я слышу шум такой? А на дистрибьюторский, если номер, то получается она в убытке. Потому что она же еще за свой счет будет отправлять. They have every language. They can sure have. I'm sure. Really? Oh my God! I have to pull David. Давай дальше, а то сейчас. No, they know nothing. How about we do? Yeah, you really say that. Do you want to take a 1-minute break? Итак, друзья, Какое количество подписчиков? друзей, how many friends do you have on Facebook? Almost 2,000. Где-то 2000. The max is 5,000. Большинство, что позволяет Facebook, это 5000 человек. То есть больше 5000 человек вы не можете иметь. But even if you started with 135, Но даже если вы начали со 135, you build to that. вы создаете их, вы расширяете ваш круг друзей. Еще вопросы есть? The second variant. You said two ways. This one you said, and this the other. Oh, as a retail customer. Yeah. As a retail customer. So as a retail customer, or You sign them up as retail customers. Yeah, and then it will go directly to them, and then they pay Nüskin, or they send me the money, I collect it, I'll make a list of everybody's names, I go into my account, and I'll place the order, let's say, for 25 tubes, and then I'll ship it to them. And those people go into our customer. So the second variant is you sign them up as retail customers, make a list, and it goes directly to them. So first variant is also what you said already. Well, it depends. Not everyone wants to give you money, so they might say, you know what, let me have your website link, and I'll pay myself. So it depends. Некоторые люди говорят, что... То есть есть люди, которые вам готовы деньги отправить.
Есть люди, которые деньги отправить не готовы. В этом случае вы их регистрируете как розничных клиентов, и тогда они уже на своем аккаунте, как розничные клиенты, платят деньги Нюскин и делают заказ. То есть вот эти два пути. Еще вопросы какие есть? How much time do you spend daily on computer and telephone? I'm on it all day. I mean, maybe 4 or 5 hours. But it's мама говорит 4-5 часов, а она говорит, ну, время от времени подхожу и все. I have a bad habit of being on my phone all the time. У меня плохая привычка все время быть на телефоне. But I'm a full-time mom first. Во-первых, я мама на как бы полной занятости, а уж потом все остальное. У вас ответить на вопрос. Если мы размещаем пост, ставим туда продукт без имени компании, значит, на 48 часов этот пост. Если сразу же в комментариях, то есть я пообщалась с кем-то в личном сообщении, называю, что это Нюскин, но вы, может быть, короче версию переведете. Я называю, что это Нюскин в личном сообщении, и тут же в комментарии кто-то выходит на общую и пишет, это Нюскин. Соответственно, пост, понятно, обыграется. Как реагировать на это? The question is, for example, you do the post, and someone asks, what's this? And someone in comments answers, that's Nüskин. What's your reaction? They can answer whatever they want. What I would say is, oh, I'm glad that you reached out to me. I'll send you a private message and tell you all about it. Человеку написал, о, я рада, что вы мне написали, я вам в частном, в личном сообщении отвечу. So you don't delete it, you don't... You can if you want, but as long as they're not saying something negative about it, they can say, oh, it's Nüskин, how do you know? So as long as they're not saying something negative, Если они там ничего негативного не пишут, я это просто оставляю без внимания. Они оставляют свои телефоны, они только в личных сообщениях или по телефону звонят ей? Есть такие случаи? Только личные сообщения. Я не люблю разговаривать по телефону. Да. В общем, смотри, если человек захотел в команду, который тебя знает или не знает, но за тобой наблюдает, видел твои посты, он захотел сразу стать партнером. Он первый продукт покупает по рознице или по дистрибуции. So if someone wants to be in your team and he is following you on Facebook and he likes what you do and he wants to be in the team, the first product he buys on retail price already is distributed price. The first like for example, I'm your follower or your friend and I message you, I would like to join your team. So I'll sign them up as a team member and let them immediately without selling first retail. Значит, если человек действительно хочет в команду и хочет бизнес, то сразу она его подписывает, он становится дистрибьютором и покупает по дистрибьюторской цене все. И тогда она начинает его обучать. Еще есть вопросы? Any questions at all? Ага, давай. Do you use Instagram? Yes. Да. Do you use Telegram? Telegram. Telegram это only Россия наша. Telegram, that's like Instagram. In Russia. So we have like a Snapchat. You have Snapchat? No. Yeah, no. We don't have Telegram, but I have Instagram. I use Instagram. You can still use Instagram for your business. LinkedIn. Да, Инстаграм она использует, Телеграма у них нету. You can still use Instagram. LinkedIn. You have LinkedIn? Yes. You can use that too. Yeah.
Well, what I used today was just an example of how to use Facebook, because most people are on Facebook. Я просто сегодня рассказываю про Facebook, потому что большинство людей используют Facebook. But you can use Snapchat, Instagram. Но вы можете использовать любые социальные сети. There are many social media apps that you can use. Да. Да, говорите. Бывают такие ситуации, когда в Фейсбуке человек отвлекается в комментариях, пишешь ему, ответил в личное сообщение, а в личных сообщениях сообщение просто доставлено, но не прочитано. То есть такое впечатление, что человек не видит этого. Как-то, может быть, с этой ситуацией удается справляться? So she had a situation like when someone asked her comments, she wrote, I answered in a private message, and she saw in private messages then that message is not read. So someone passed, he didn't see the message. What to do in this case? So then what I would do is I would go to that person's wall, their page, and say, hey honey, I just want to let you know that I messaged you. Значит, в этом случае она пришла бы, просто дошла бы на страницу к этому человеку и написала бы у него на стене: привет, я вам написала, вы получили мое сообщение? Because not everyone, this is not a habit for everyone. They don't all use Facebook Messenger all the time. So you have to remind them that you sent them the information that they were asking for to their messenger. Да, то есть если человек не увидел по какой-то причине, то нужно ему просто напомнить о том, что вы через мессенджер, а может быть у него мессенджер не установлен опять же, да? Вот, поэтому он мог не получить. Почему вы не рекомендуете размещать фото домашних животных? Какая здесь проблема? Вместо аватарки. То есть если там на тебя кошка смотрит, а не человек, как это неинтересно. Why do you not recommend pets? I said it's your face on your Facebook. In this case, it's you. They want to know who you are. So if you have pets, then you make. Oh yeah, you can put it in your post, but not your profile picture. То есть не аватарка, да? То есть если у вас есть домашние животные, пожалуйста, фоткайте, размещайте вместе с собой и так далее, да? То есть просто не та фотография, которая вас презентует. А еще вопрос. Инстаграм, что вы делаете? По той же схеме, что на Фейсбук, на личной странице? И как, если Инстаграм захотел человек? How do you do it in Instagram? The way you do it on Facebook? Instagram is a different platform. Instagram это другая платформа. Instagram is more for using a picture and showing them how to use a product. Она больше для того, чтобы показывать фотографии и показывать, как использовать продукт. Да. А если из Инстаграма человек заинтересовался продуктом, как дальше с этим человеком контактировать? Приводить его на Facebook группу? So if someone is interested from Instagram, is interested in a product, what to do with him? Just take him from Instagram to Facebook? If they want to go. Not everyone will go to Facebook. Не каждый захочет, то есть если человек захочет туда. If they don't want to go, а если они не хотят? If they don't want to go to Facebook, then you can just DM them, which direct message. В этом случае тогда через direct message. Direct message. Ну, direct message они это называют. Это, наверное, в Инстаграме такое есть, да? Какие-то там обмены. And you can have a conversation there with them and give them the link to buy the to purchase. То есть когда у вас там возникает разговор, и там вы им даете ссылку на приобретение продуктов. So when you do post of the product, you don't name the product. When you are talking about the business, do you name the company? No, I mean, by now my followers know what company I'm with. By the time it happens, eventually they'll learn what company you're with. But the way that they will know about your business opportunity is maybe by seeing your lifestyle. Yeah, for example, they see your lifestyle and they want to know about the business. Like when you make posts about the business,
doing as a company there? Like you said, you make posts about product and about business. So when you making posts about business, do you name the company in this case? First we put, it's a global It depends on the post. Like, they all know that I'm here for this. Well, maybe no, but not everybody knows. You said don't name the company and don't name the product. In the product post. But for the business, you can talk about Nüskин. So what kind of post are you doing about business? Business? You'll say, because I know your post, you'll say like, Я сейчас уточняю, вот она говорит, иногда называю, иногда не называю, но все мои последователи знают, что я просто сейчас уточняю, наверное, на примере объясню. When I talk about the business, it's more of maybe I will be sitting down with my daughter. Когда я говорю о бизнесе, это может быть фотография, где я сижу вместе со своей дочкой. And what will happen is I will say, I'm grateful for the opportunity to be able to be a stay-at-home mom. И я пишу, что я благодарна за такую замечательную возможность быть мамой, быть дома. And still earn money. И при этом зарабатывать деньги. And yet be building a business that makes me feel powerful, makes me feel confident. И строить бизнес, который позволяет мне чувствовать себя сильной. And not dependent on my husband. И what happens is other women that are moms. Вот что происходит? Те женщины, которые тоже мамы. That can relate to that. Они себя чувствуют родными душами. Will be interested in and start paying attention to what am I doing. И они начинают наблюдать за тем, что я делаю. So it depends sometimes. Like if I'm at a company event, Nüskин will be there. So it's not that I'm telling them, oh, I'm with Nüskin. Например, когда я на каком-то мероприятии нахожусь большом, и там есть фотографии, где есть слово Нюскин. То есть оно как бы, я его не называю, но оно присутствует в моей жизни. So I'm more open to talk about Nüskин as a business opportunity, but not as much to share products with Nüskin as the name, because I want them to be able to ask me questions. То есть я более склонна делиться информацией о Нюскин, включая название, тогда, когда я говорю о бизнес-возможности, но избегая тех вариантов, когда я говорю о продукте. Еще вопросы? О чем угодно, пока возможность есть. Пока есть. Yeah. Я думаю, это вопрос. У меня вопрос. Ну, она уж первая. Вот мы все сейчас не скрываем продукты, название компании в своих постах. So she said now all of us we don't hide name of the product and the company in our posts. Что нам сделать теперь? A lot of posts, the name of the company, name of the product. So what to do now? It depends on. I mean, you don't have. It's not that you have to hide it. Это не то, что вам это прям прятать надо. It's that when you're getting started with the business. Это то, как вы начинаете бизнес. And with posting. Вот с постов. So this presentation was for someone that is brand new using social media. Эта презентация, собственно, была для тех, кто абсолютно новый в социальных сетях и начинает только продвигать бизнес в социальных сетях. If what you do is right away post what the product is. Если сейчас все, что вы делаете, это как раз посты с продуктами. You may not. They may go somewhere else and buy it. Если вы это размещаете, они могут пойти куда угодно и купить это. But if you're already using social media, но если вы это уже используете в социальных сетях, it's okay to share the product of what it is. То продолжайте делиться так, как вы делитесь. Because eventually they'll get to know you and what products you use. Потому что в конечном счете люди узнают вас и какими продуктами вы пользуетесь. So if she's already posting about. Поэтому если вы уже делаете посты с продуктом, the product name, с именем продукта, that's okay. Это нормально. As long as her followers know. До тех пор, пока ваши последователи на Фэйсбук знают, to buy it from her. Что они покупают эти продукты у вас. Okay. If they go to Amazon, they can buy it, but there's no warranty.
Да, конечно, говорят здесь, что да. Мириам добавляет, что, конечно, они могут пойти на Amazon или куда угодно и купить, но у них нет никакой гарантии на продукт. So there's no guarantee. It could be expired. It could be a counterfeit. It could be a counterfeit. It's not even a real product. Это может быть вообще подделка, контрафакт, это может быть там что-то со сроками годности, может быть не то. So if somebody has already posted the name and everything, they should do a post saying how important it is to buy from the real person. Поэтому, если вы уже делаете с названиями компании и продукта, то нужно делать посты о том, как важно покупать это у проверенного человека и напрямую у компании. I have questions to Michelle and Cindy. Is it easier to earn money in Nüskин than in your previous company? Absolutely. Вопрос, легче ли зарабатывать деньги в Нюскин, чем в предыдущей компании Мишель? Она говорит, да, гораздо намного легче. And Cindy, how close you are to the $20 million club? Вопрос к Синди следующий. She said 20 million. How close? Very close. Как близко ты подошла уже к цифре $20 миллионов долларов I don't know the exact number. I Нюскин? could be around. I could be around like 18, 19. Million. Уже очень близко, то есть не хватает I'm буквально very там close. 80-90 I know тысяч that. до 20 миллионов. Maybe next day. Почему я спросила? Когда я встретила Синди 5 лет назад в первый раз, Синди вошла в клуб 10 миллионов долларов. Прошло 5 лет, и Синди уже входит в клуб 20 миллионов. Вот для меня это очень мощный пример именно остаточного дохода, residual income. She's saying that only 5 years ago you were a member of 10 million, and only after 5 years you already get very close to 20 million. Confidence. What happens to a person in this business? Что происходит с человеком в этом бизнесе? It's incredible. Это потрясающе. Before you begin, What happens in this business? Что происходит в этом бизнесе? The confidence you get. Уверенность, которую вы получаете. I was a mom. Я была мамой. The most important job I ever had. Это была самая важная работа, которая когда-либо у меня была. But when I was with people, when I was with a group of people, И когда я была с группой людей, and they would say they're an accountant, they're a doctor, и они говорили, я бухгалтер, я врач. and they would say to me, well, what do you do? И они спрашивали меня, а ты чем занимаешься? I would say, I'm a mom. А я говорила, я мама. And to even think that I would ever be able to stand in front of a room of people to teach them and speak to them. И даже просто под мысль одна о том, что я могу стоять перед таким количеством людей и что-то им говорить, и чему-то их обучать. I can't even tell you. It's like, it's just, I don't even have words to describe. У меня даже нет слов, чтобы это описать. So now when people say to me, well, what do you do? А сейчас, когда люди спрашивают меня, что ты делаешь, I say I have a very big international company. Я говорю, у меня огромная международная компания. It's just this business, the friendships that you make around the world. Этот бизнес и та дружба, которая у вас возникает по всему миру. I can't even express in words the gratitude. Я даже не могу найти слова, чтобы выразить ту благодарность. How fortunate for me that the first time I ever heard of network marketing was this company. И какое счастье, какая удача для меня, то, что первая сетевая компания, которую я услышала, была именно эта компания.
This is the premier, top of the line. Это самое лучшее, самое первое, топ. I can't tell you even how it changed my life. Я даже не могу вам передать, как это изменило мою жизнь. And the money is great. The money is great. Деньги действительно очень большие. But the peace of mind that you get in this business. Но вот то спокойствие разума, которое вы получаете в этом бизнесе. Oh my God. It's just like I guess I would be working somewhere in an office, typing all day. Я думаю, что я бы просто работала бы где-то в офисе, печатая с утра до вечера. This really was, I'm so blessed. Я настолько благословлена. If you have any questions for any of us, let me introduce you to Miriam. Если у вас есть вопросы к любому из нас, вот давайте вот Мириам сюда поставим. So, I'm her friend for 25 years. I'm her friend for 25 years. Мы с ней дружим уже 25 лет. And really to get her into the company, but to work with the people that you love, to be able to work with people Для того, that чтобы you иметь love. возможность работать с теми людьми, которых она любит. What greater joy could there be in life? Что может быть большим удовольствием в жизни? Do they all know that we're having a big party dinner after? Is Not all of us, just our team, but isn't it our team? it's not our team. It's open for everybody. Okay. Our team, Do they already know? Yes. Okay, good. If you have any questions or you need any information or whatever, please let us know. Otherwise, I have to tell you guys. Если у вас есть какие-то вопросы, любую информацию вы хотите, пользуйтесь моментом. Иначе я должна вам сказать. I know you have to have friends in other countries. Я знаю, что у вас наверняка есть друзья в других странах. I will bet that somebody here knows somebody in England. Я могу спорить, что кто-то из вас знает кого-то в Англии. Or Germany. Или в Германии. Or the Netherlands. Или в Голландии. Or Australia. Или в Австралии. Or the United States. Или в Соединенных Штатах. They should be in the business with you. Они должны быть в бизнесе с вами. Because if one market, something happens to the economy and it goes down a little bit. Потому что когда вы только на одном рынке работаете, что-то происходит с экономикой, и рынок уходит вниз. Maybe in Japan it's growing. Может быть, в Японии он будет расти в это время. So, anybody in America that you have friends or contacts with, То есть кто угодно в Америке, если это друзья ваши какие-то или знакомые, contact them. I'm happy to work with them. Пожалуйста, свяжитесь с ними, и я буду рада работать с ними. I have teams all over Europe. У меня команда по всей Европе, and Asia. В Азии. So reach out to the people that you know. They don't have to be in Russia. They could be anywhere. You could earn money Свяжитесь с from этими людьми, не anywhere. обязательно быть в России, они могут быть где угодно, где открыта компания. I want to acknowledge the fabulous team elites that we have here. Вот замечательные члены элитной команды, которые находятся здесь. Pardon me? Yeah, Tatiana and Arthur and Alexander and Tatiana, other Tatiana. You have an amazing leadership here. У вас замечательное лидерство здесь. These are the people you need to learn from. И вы можете учиться у этих людей. Love you so much. Я так люблю вас. Thank you, guys. Ну, здорово. Oh, yeah. You could friend Michelle. Вы могли видеть, что они делают. Can I write down their names so you can friend them? Oh, God. Just make sure it's English. Whatever you think, will there be other people that meet today? The same because not everybody can Yeah, of course. So that
whatever you need. So I really know. Something like good friend now. Еще маленькое сообщение. Друзья, конечно, у нас есть, у всех есть бизнес-партнеры, знакомые, клиенты, потенциальные бизнес-партнеры, которые в пятницу не смогли прийти сюда, хотя у нас и так, в общем-то, уже зал забит под завязку, скоро будем на люстрах висеть, но они просто не смогли. Поэтому для этих людей и для вас тоже, если вы захотите еще раз увидеть Синди, может быть, у вас какие-то вопросы дополнительные возникнут в итоге. В воскресенье с 4 до 6 Синди проведет еще одну встречу для всех. Потому что они живые люди, они должны еще отдохнуть. Ксения обещала тебе это объяснить. Уважаемые, дорогие партнеры.